And you're going to translate from Spanish to English and English to Spanish, correct? That is correct, Your Honor. And raise your right hand and you swear or affirm that you will translate from Spanish to English and English to Spanish to the truth, best knowledge, and belief, correct? I do. Okay. And Mr. Plasos has an attorney present. He'll put his appearance on the record. Respectfully, Your Honor, Samar Jadala, P62186, MIDC Arraignment Counsel, appearing on behalf of Mr. Sanchez. Your Honor, for purposes of today's arraignment, we'd waive formal reading and stand mute. If you could translate that from Mr. Sanchez. Por de pronto se han hecho las presentaciones adecuadas. El señor juez ha iniciado el procedimiento de la acusación y para los procedimientos formales, tu abogado ha solicitado que se obvie el que se te lean las declaraciones formales de tus derechos constitucionales, puesto que estos ya han sido hechos. Your Honor, I've gone over his rights and he does understand those also. He revisado sus derechos constitucionales y también los entiende. At this time, he'd respectfully request court-appointed counsel moving forward. Y ahora, de una manera respetuosa, estoy solicitando que se le nombre un abogado por parte del tribunal para proceder con el caso. Okay, procedurally, I want to run back over one thing. I would like Mr. Sanchez to give his full name for the court's record. Antes de que sigamos, necesitamos que el señor Sánchez nos diga su nombre completo, tanto su primer nombre como su segundo nombre y sus apellidos. Dilos. David Palacios Sánchez. David Armando Palacios Sánchez. Okay, thank you. And the officer arraigning Mr. Sanchez, your name for the record. Sergeant DeVos, sir. All right, Sergeant DeVos is arraigning for Sumter Township. Mr. Sanchez, your attorneys waived the formal reading of the complaint. Señor Sánchez, su abogado está obviando que se le lean los derechos constitucionales en este caso. And I'm entering a plea of not guilty on your behalf. Y él está solicitando que se le declare no culpable en este caso. And we're going to schedule this matter for another proceeding, but now we're going to discuss bond. Vamos a programar las fechas para el siguiente procedimiento, pero por de pronto vamos a discutir la cantidad y si es apropiada el que se te ponga en libertad condicional por medio de una fianza. Officer, any comments on bond? Your Honor, we have received information from immigration that he entered the country illegally. We believe he's a flight risk. We are asking for a remand on this. El policía que está detrás de ti menciona que recibieron una notificación de parte de migración, ya que estás de una forma ilegal en el país y entonces, por lo tanto, están solicitando que tú permanezcas en la cárcel. Okay, Counselor for Mr. Sanchez, any comments on that? Your Honor, Mr. Sanchez is 44 years old. He's gainfully employed in the construction industry. He has 4 children ranging from the ages of 19 to 3. He's not on probation or parole. He has no holds or warrants. He's been incarcerated now for 3 days. We just respectfully request a reasonable bond in this matter. El señor abogado acaba de mencionar de que el señor Sánchez es una persona de 44 años que está empleada en el negocio de la construcción, que es el padre de 4 hijos que van desde los 19 hasta los 3 años
y de una manera respetuosa está solicitando que se considere el darte libertad bajo fianza. And Mr. Sanchez understands, correct? What was just told him. Y el señor juez quiere saber si tú entendiste lo que se te acaba de informar. Sí, ¿Lo entendiste? sí. Yes, he understood. Okay, for the officer, I have a bond, recommendation form that's dated the 29th, and you're giving information that's additional to this. Your Honor, that's just what I was told this morning. Is there I didn't have a chance. Go ahead. My apologies. I didn't have a chance to review the bond request. I came here right off a traffic stop. Is there an immigration hold on Mr. Sanchez? Not at this time, no, sir. Acaba de preguntar si migración tiene ya autoridad para retenerte y el policía acaba de decir que por de pronto no. Your Honor, I would just ask that you follow the bond request as stated then. Y él está solicitando de que se siga el procedimiento de la fianza de acuerdo a lo que las leyes mencionan. Sam, you've seen the bond recommendation, correct? I have, Judge. Le preguntó cuáles son las recomendaciones de la fianza. And Y el Your Honor, I don't abogado believe dijo my que ya lo objection is vio. more to, my objection isn't with the bond recommendation per se that was issued the 29th. It's more of the remand that was requested today. Su objeción no tiene nada que ver con la recomendación de la fianza, sino el que se retenga al individuo. All right, I'm going to schedule this matter for a probable cause hearing. Voy a programar este caso para una audiencia de causa probable. That's going to be on June 14th of this year at 8:30 a.m. That's 6/14 of 23 at 8:30 a.m. Voy a programar la próxima audiencia para el 14 de junio a las 8:30 de la mañana. In front of Judge Martin here at the Enfrente, Go ahead. enfrente del juez Martin. By Zoom, it will be a remote electronic hearing in front of Judge Martin on June 14th this year, 8:30 a.m. Va a ser vía Zoom enfrente del señor juez Martin, 14 de junio, 8:30 a.m. Bond isn't a penalty. Bond is to guarantee that individuals show up in court. La fianza no es una penalidad. La fianza solamente sirve con el propósito de asegurarnos que el individuo va a presentarse nuevamente ante el tribunal. Secondly, bond is to guarantee the safety of the public. Segundo, la fianza es para asegurarse la garantía de la salvedad del público o la seguridad del público. I want to ask one quick question again before I put this bond up. Where do you live, Mr. Sanchez? Quiero hacerte una pregunta antes de que considere la cantidad de la fianza. ¿A dónde vives tú, señor Sánchez? Detroit. Detroit. That's really nice, but there's about 65,000 people living in Detroit. Where in Detroit? Está bien que vivas en Detroit, pero viven 65,000 gentes en Detroit.
Él quiere saber exactamente la dirección de tu casa. ¿Cuál es la dirección de tu casa? 4730 Jabo. 4730 Howell. All right. Again, And, based upon the seriousness of the allegations, your bond is going to be as follows. It's going to be $500,000 cash bond. Ok. Tu fianza va a ser como sigue. $500,000 en efectivo. You cannot possess alcohol or any mood-altering substance without a prescription. No puedes tener ningún tipo de bebida alcohólica ni ningún tipo de sustancias químicas a menos que sea por medio de una receta médica. If you post the bond of $500,000, you can only be released on the Wayne County GPS tether program. En caso de que tú puedas poner la fianza de $500,000, se te pondría en libertad bajo la supervisión del condado de Wayne, llevando un brazalete de GPS para saber a dónde te encuentras todo el tiempo. The case number in this case is 230373. 230373. Sammer, I think I covered it all. You have any comments? I would just ask if Mr. Sanchez could provide the phone number to the court, please. All right. Señor Sánchez, necesitamos tu número de teléfono. No me lo sé, oiga. ¿Cómo? No me lo sé, me quitaron mi teléfono. I don't know my own phone number because they took it away. Understood. Thank you. Nothing Está further. bien. Ya no hay nada más. All right. So just to recap, case number 230373, scheduled for a probable cause hearing on June 14th this year, 8:30 a.m. in front of Judge Martin by Zoom. The bond's $500,000 cash, can only be released on the Wayne County GPS tether program, cannot purchase, consume, or possess any mood-altering substance without a prescription, and cannot purchase, consume, or possess alcohol while on that bond. That Solo concludes. Or go ahead. Solo para resumir, el caso es el número 230373. Solamente se te podrá poner en libertad después de pagar una fianza de $500,000 y estaría bajo el programa de supervisión de GPS del condado de Wayne. La próxima audiencia será en frente del señor juez Martin vía Zoom el 14 de junio a las 8:30 a.m. Thank you, Judge. All right, that concludes the arraignment on Mr. Sanchez. Eso concluye la lectura de las acusaciones en tu contra. Thank you, Your Honor. Okay. Can I'll I be right leave? back, Sammer, 1 minute. Okay.